Hola, mis amigos. Me llamo Jenna, and I have a question for you. What is your favorite season? Spring, summer, autumn, or winter? Mine is autumn. Where I live during autumn, I get to watch leaves fall, go to football games, and take a trip to the pumpkin patch. Usually, I like to carve the pumpkins I pick, but in today's story, La Señora Cabeza de Calabaza, or Mrs. Pumpkinhead, the main character has a different way of decorating her pumpkin. As we read this story, we'll hear lots of body parts en español. Remember, it's your job to be a detective and look for clues to understand these new words. ¿Listos? ¡Vamos! In our story, we are going to be reading about a cabeza made of calabaza. On our cabezas, we have a few body parts you'll need to know en español. For example, we have los ojos. Por favor, repitan. Los ojos. Excelente. We also have la nariz. Por favor, repitan. La nariz. Bien. And la boca. Por favor, repitan. La boca. Super. And lastly, las orejas. Por favor, repitan. Las orejas. Muy bien. Keep all of these partes del cuerpo in mind as we read La Señora Cabeza de Calabaza. Hola, me llamo Karina. Chicos, por favor, repitan. Hola, Karina. Tengo una calabaza especial, a special pumpkin. Se llama la Señora Cabeza de Calabaza. La Señora Cabeza de Calabaza tiene dos brazos. Tiene dos manos. Y tiene dos piernas. She needs dos ojos. Which parte del cuerpo is los ojos? Can you point to your ojos? Los ojos. Bien. Ahora tiene dos ojos. Necesita una nariz. Una nariz. Can you point to your nariz? La nariz. Exacto. Ahora tiene una nariz. Necesita una boca. Una boca. Can you show me where is la boca? La boca. Correcto.
Ahora tiene una boca. Necesita dos orejas. Las orejas. Can you point to your orejas? Aquí. Excelente. Ahora tiene dos orejas. Es perfecta. El fin. What a cool way to decorate a calabaza! Let's check out all las partes del cuerpo Karina added to make la Señora Cabeza de Calabaza. Karina added dos ojos, which is los ojos. Uno, dos, tres o cuatro. Tres. Muy bien. Then she added la nariz, which is la nariz. Uno, dos o tres. Uno. Exacto. Then she added la boca, which is la boca. Uno o dos. Dos. Correcto. Which leaves us with las orejas that she added last. Well, now that we've finished our story and review, you can keep learning las partes del cuerpo with activities in our PDF. Adiós! Nos vemos for our next lesson. Hey, hey.